السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن قلب وناكسن iyo fiid wanaagsan goorta kasta aad joogtaan. waxaanu ku sugannahay magaalada Edmonton, qaasatan xaafadda Edmonton Griesbach. waa Northgate Transit Center. waa Transit Center-ka u dhaxeeya Northtown iyo Northgate. sida aan wada ognahay waxaa bilowday doorashadii federaalka ee Canada. waxaan haddii eebaha awoodda la yiraahdo isku dayeynaa toddobaadkan inaan soo gudbino xaafadaha ay Soomaalidu degan tahay. sida aan qabno xaafadaha ay Soomaalida Edmonton u badan tahay oo cod ahaan ay wax badan ka sameyn karaan waxaa ka mid ah Edmonton Griesbach oo aanu taagannahay oo ah xaafadda ay ka tartamayso Dr. Xabiiba oo ah gabar Soomaaliyeed. waxaa kale oo ka mid ah Edmonton Center. waxaa kaloo ka mid ah Edmonton Millwoods. dhinaca Northka waxaa ka mid ah Edmonton Manning. waxaa kaloo jirto Edmonton St. Albert oo Soomaali badan ay degan yihiin balse Soomaalida degani ay ku taxan tahay St. Albert oo ah dhul miyi ah, tuulo ah iyo dhul ballaaran oo miyiga ah oo cadaan badan ay degan yihiin. haddaba afartaas xaafadood iyo tan shanaad ee St. Albert Edmonton ah waxaa ka codayn karo ugu yaraan xaafadiiba dad ka badan 1,000. xaafadaha qaarkood ilaa 4,000 ayaa la sheegayaa inay ka codayn karaan. Soomaalidu diyaar ma u tahay doorashadan? waxaanu ku bilaabaynaa reer Griesbach oo aan codbaahiyaha la dhex mari doono. daawasho wanaagsan. bismillaahi raxmaani raxiim. magacayga saddexan waa cabdirashiid cilmi faarax. doorashada run ahaantii muhiim waxay u tahay dadka dhulkan ku nool oo dhan. midda koowaad waa meesha kaliya aad ku muujinayso codkaaga iyo rabitaankaaga waxa uu yahay. mararka qaarkood waxa aad rabto iyo cidda u taagan ayaa muhiim ah inaad u fiirsato iyo ajendooyinka ay kala wataan axsaabta. midda kale ee noo gaarka waxay tahay mararka qaarkood waxay tahay inaad u codayso kaliya dhibaato soo socota inaad iska riixdo. marka doorashada muhiimadeeda mar walba qof walba oo citizen ah 18 jir xitaa ha ahaado waxay muhiim u tahay inaad cabirto waxa aad tahay jiritaankaagana aad muujiso. sababtoo ah mararka qaarkood waxyaabo waxa iska jira hadda waqtiyadan dambe sideedaba lagu soo kordhiyay shucuubta soo galootiga ah ama dadka muslimka gaar ahaan. dhibaatadaas marka haddii qofka uu ka leexdo inuu codeeyo laftaada waxaad qayb ka tahay dhibaatadii. marka waxa aad loogu baahan yahay waxay tahay inaad muujiso codkaaga ama ha ahaado ajende xisbi wato oo aad la dhaxsan tahay inaad taageerayso ama ha ahaato dhibaato aad isleedahay cid wadataa inaad isaga riixdo. labada arrimoodba muhiim bay u tahay. aniga waxaan u haystaa inay ku guuleysanayaan xisbiga liberaalka hadda waqtigan la joogo sababtoo ah hal termi oo 4 sanadooda ayay qaateen. performance-gooda guudna ma xumayn run ahaantii. waxaan xusuusanaa 10kii sano ee ka horeeyay ee ay joogeen conservative-ka wixii annaga gooni ahaan community-ga Soomaalida ah ama soo galootiga caam ahaanba wixii gaaray intii service wax loogu qabanayo dadkaas oo dhan ee la goostay. xisbi walba run ahaantii wuxuu u taagan yahay oo mathila masaalixda qolo gooniya. marka anigu waxaan isleeyahay niyadeyda sida ay tahay xisbiga liberaalka ayaan taageeraa isagaana isleeyahay inuu ku soo bixi doono doorashadan hadda soo socota. run ahaantii haddaad gadaal u fiiriso taariikhdii la soo maray 10kii sano ay xukumayeen federaalka ay xukumayeen conservative-ka haddii dhaqaale kordhay iyo haddii ay shaqooyin kordheen waa marqaati dhow aad gadaal u fiiri karto run ahaantii. midda kale Alberta u sii gaarka waxay tahay hadda niman conservative ah noo yimaadeen shaqadii aan soo celinaynaa Alberta xaaladeeda waxba iska bedelay waxyaabo badan la aqrinayo. waxyaabahaas waa un war lagu soo galo xafiiska laakiin run ahaantii markay wax qabad noqoto uma sahlana sida loo sheegayo hadalka. cid walba timaadana ama ha ahaato conservative ama NDP caqabadaha hor yaalla waa isku mid si looga gudbana hadda waqtigan la joogo ay adag tahay. marka wax dhalanteeda ma jiraan oo shaqaan soo celinayna shaqada kuma soo noqonayso. tallaabooyin oo practical ah oo la qaaday ama la qaadi karo oo shaqo soo celin kara ay dhaqaalana kulli anigu ma arko cid walba timaada meesha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Xasan. waxaan ku noolahay magaalada la yiraahdo Edmonton, province-keeduna waa Alberta.
waxaan deganahay xaafad ku taala northwestiga Alberta doorashada Canada waxaan u arkaa lagu dhawaaqay in ay tahay muqaddis aniguna waxaan ku jiraa xisbiga la yiraahdo xisbiga hadda wadanka haysta oo uu hogaamiyo Mr Trudeau ayaanu taageersanahay waxaan u taageeraynaa Mr Trudeau waxa weeye hadaanu nahay immigrant ama Soomaali waxa ku jira anaga danaha iyaga ayaa ku jira ma doonayno xisbiyada kale waxyaalo cadaadis ah jira hadda aan media uga hadlaynin bad xisbigan anaga waxa ku jira danaha iyaga iyo masiirka ummadda immigrantga anagu koleyba hadda waxaanu ka dhex aragnaa waxbarashada shaqada midabta koorka intaba waxaan u aragnaa xisbigaas inuu ahayn xisbi ku ah ummadda immigrantga caqabad aan ku ahayn marka sida aawadeed ayaan personal ahaan aniga Cabdullaahi ahaan aan u choose garaystay qof kastaana opinionkiisu leeyahay waxa weeye ilaa xilliga wadanka taladiisa qabtay waxyaalo badan oo aniga ahaan personality ahaantayda ama family ahaantayda masiirkayga aan u arkay ayaan ku dhaxarkay qof walbana wuxuu masiirkiisa u arkay ayaa dantiisa ku jirta arintaas waxay ila tahay horta wadankan in horta gobolkan joogna industrialkiisu waa oilkana liberalku intay haysteen ma uu fariisan before liberalku oilka uu fariistay Alberta gobolada kalena hadeertan anigu darawal baan industrialkoodu waa shaqeeyaan sida Toronto kala buumi weeye Montreal buumi weeye gobolkan wuxuu asagu buumi ku ahaa oilkiisuna wuxuu fariistay 2011kii laga soo bilaabo gobolkan recessionkiisa hoos buu dhacay liberalkuna xilliga ma haysanin insha Allah timekii oilku meeshu aadi jiray iyo kambaniyadii qaadan jiray ay furmaan gobolkan buumi buu noqonayaa balse anaga liberalka danaha iyaga ayaa ku jira siiba aniga dantayda ayaan ka dhaxarkay marka shaqaduna way iska imaan doontaa insha Allah recessionka adduunka oo dhan buu ka dhacaa ma aha liberalka ma aha conservative-ka wuu dhacaa recessionku adduunka oo dhan buu ka dhacaa Europe oo dhan hadda shaqo la'aan baa haysa shaqo la'aanta haysuna gobolkaanu hadda ka mid yahay oilkaana fadhiya Pierre Trudeau was and how he tried to decimate our country. Yeah, well, Little Potato is trying to do exactly the same thing. He wants to get rid of our oil. He wants us to wear colored socks. Hey, you guys over there, you're wearing Trudeau socks? Your socks, boys. Are you a pedophile too? Are you a pedophile too? I don't know, but I've been told Trudeau done and sold our gold. There you go. You can have this. He sold He's us a sock down puppet. the river Listen where to the people. Sock boy, sock boy. Are you a pedophile too? What you gonna Are you do, a sock pedophile boy? too? Trudeau doesn't deserve our attention. Are you a pedophile? Oh yeah, this is a message from my friend. Okay, soon enough, someone will be thrown out, okay? And the first person to get thrown out better come over here and get on the camera. Oh, I got thrown out from the stage. First person thrown out. I was thrown off the stage You got thrown out from inside there? because I wasn't doing this. Because you weren't clapping? Yeah, Because you were not clapping. because she was trying to get me to show how I clap, and I couldn't clap. Get this, people. Trudeau tried to set things up inside there, right? By lining up a whole bunch of people on stage. waa tahay daawadayaal halkani waa xarunta uu ku jiro ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo maalintii labaad ee doorashada Canada halkan isku dayay in uu la kulmo dadweynaha reer Edmonton halkan kula kulmaya qaar ka mid ah dadweynaha reer Edmonton ee taageersan banaanka waxaa jooga dad isaga ka soo horjeedo oo diidan sida aad ku arkaysaanba dadka banaanka ku mudaharaadayo qaybtan waxa uu heliyo qaybta kale ee iyaguna dhinaca kale taagan waa laba qaybood oo kala duwan Political complexities are what they are, and I was kicked out. I was kicked out for being a peaceful observer for the start of our incumbent prime minister's electoral campaign. So I hear you guys out here. I hear you guys as being yellow vesters. I see, you know, a certain degree of libertarianism within your political philosophies just generally. And to you, I say keep it up, because this polarization that we're faced with in Canada is important. And we need to be able to talk across parties, across
economics, fears, everything. And so, yeah, keep it up. And if you see this and you're a fellow Canadian, please vote in the upcoming election. Vote to your heart and the best possible future that you can envision. James. So what's going on today here? Trudeau is in and a lot of people outside. Well, I was inside and I was standing there as a Canadian citizen wanting to listen to what my Prime Minister has to say. And because I was standing there, they felt it necessary to hush or silence me from being inside and trying to listen to what our government has to say about us. So in doing so, they asked me to please leave the facility and walk out. And I said, why? I didn't do anything wrong. I didn't say anything wrong. I didn't stand there and I wasn't spewing rhetoric that was not allowed. I didn't talk to anybody. I stood there and was just trying to 100% be a supporter and listen to what my Prime Minister had to say. What do you think led them to boot you out? I believe 100% that they have flagged me because I am kind of a loud voice on the political activist side of things. But at the same time, I'm very professional in what I do. And I do not aggravate. I'm not belligerent. I'm not mean about it. And I speak the facts and I tell the facts and I tell the truth. And I was here to listen, to allow my viewers are still in there watching. They're still on. My cameras stayed in. So my cameras are still going and they're still inside. And I believe that I should have been given the right to sit there and listen to my Prime Minister, who I did not vote for, but maybe I had the opportunity that I was going to vote for him again. Let's say maybe I wanted to hear what he had to say. I did not get that right as a Canadian citizen. I was denied that right. When your expression today and in general the last 4 years, what would you think the Canadians should do? I think the Liberal government, and my own opinion, and this is just my opinion, I don't speak for anybody else, I speak of my own, the Liberal government should be held accountable for the scandals in the SNC-Lavalin affair. They should be opening the books. They should not be handcuffing the RCMP. We should be, as Canadian citizens, allowed to see what has transpired with the government and their I can't remember the name of it. It sucks. I'm sorry. I can't think of the name right now. But basically, he has been caught. The Ethics Commission has found him in violation 9 times against the Ethics Commission. And I believe that we should have the right to hear what it is that he is in violation of. But he has handcuffed the RCMP and told them, because he is using a 100% abuse of power, because he holds the highest seat in all of Parliament in Canadian government, and he is abusing his power by handcuffing our RCMP officers from allowing them to do the investigation to find out what it is that the scandal is entailing. Now, as well as we're looking at our economy, and he has offered a $42 billion energy project that should go to Canadian citizens, but has allowed it to go to the Chinese foreign government. Here in Canada, here in Alberta, standing here on the soil, on my Alberta soil, I work the oil and gas industry, and I should be able to go to work, bring home a paycheck, and feed my family, but I am not allowed. And I am part of that oil and gas industry that should have been able to build all of the facilities and the infrastructure that goes into this energy project, but yet he has sold us out to a foreign country. And for me, I feel that it is imperative that I, as a Canadian, get those answers and allow and hear it from him, from the horse's mouth. And once again, I'm silenced and denied. Finally, we have 38 days to go now. What would you say, you fellow Canadians, Albertans, to do in the next 38 days and the election day? The next 38 days, I feel that Canadians need to do their education on the Liberal government. You need to go and investigate for yourself all of the bribery in the SNC-Lavalin, the deferred prosecution. That's the name I was trying to look for. The deferred prosecution and the manipulation of Jody Wilson-Raybould and hushing her voice. The violations in the Ethics Committee of violating his ethics code. They also look at the selling out of our energy industry here in Alberta. We will not be able to provide sustainable income and sustainable living here for ourselves without our energy sector. Now, if you allow a Liberal government to come in, our energy sector will be destroyed, as well as our sovereign rights as Canadians, which we are finding out we do not have. At the same time, I believe that all Canadians deserve the opportunity to investigate for themselves, educate for themselves, each party's political platform. Decide for yourselves what each political party
is saying, and at the same time, look at their platforms, decide for yourself, vote for yourself. Don't. They're heading, you remember where Sohi was last time? Yeah, he was right in. Yeah. They're heading over there after this. Oh, really? Trudeau's heading over there to see his Sohi cohorts. All right. So in doing that, I feel that every Canadian citizen, and I'm speaking to every Canadian citizen here, you need to not vote the Liberal government if you choose to want to be successful here in Canada.